Jeno Yoweri Kaguta Museveni Amagye geyeesiga gawa omusimbi omungi gandi malirizanga ge gamuwambye. Generali Amagye geyeesiga gandi malirizanga ge gamujje mu buyinza. Ampuliriza okutegeera kyembagamba katuddeko katono emabega. Omwaka gwali 1971 ennaku z'omwezi 25 Januari Idi Amin Dada n'ateekateeka okuwamba eyali mukama we mu kiseera ekyo Dr. Milton Obote. Ampuliriza Dr. Milton Obote yali agenzeeko Singapore mu Commonwealth. Yes, yali agenzeeko Singapore mu Commonwealth. Omukulu amanyiddwa nga Idi Amin Dada n'akunga abasirikale ab'amagye abapoliisi abo abasobola omukkiririzaamu bwe batyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'awamba mukama we Dr. Milton Obote. Newankubadde Idi Amin Dada yawamba Obote era bwe bamala okuwamba obuyinza baawa ensonga 18 lwaki bawambye Dr. Milton Obote. Ampuliriza ensonga 18 Amini ze yawa oba abasirikale ze baawa lwaki basalawo okuwamba mukama waabwe. Ensonga zino ze tulaba olunaku olwaleero nga we baalistinga ensonga 18 ezawambisa Obote olwaleero byonna nga we babyogera oyinza okulowooza nti mwami Museveni yabyadoptinga n'abireeta mu bulamu bwe. Ensonga ezawambisa Obote z'ensonga Gen.M7 zaali mu kukola olunaku olwaleero. Newankubadde Idi Amin Dada yali amaze okukitegeerako nti mukama we Dr. Milton Obote yali alina enteekateeka emukwata ng'ensonga eyali egenda omukwasa yeyokuba nti yali agenda kuvunaanibwa okuba ng'oboolyawo ayina funds oba obuyambi bw'amagye bwe yali abulankanyiza. Kati Idi Amin Dada yakozesa omukisa ogwo n'agamba kampamba omusajja ono eggwanga lyaffe litambule. Ampuliriza tugenda kuwulira ku nsonga 18 ezawambisa Milton Obote. Amagye zigasinziirako okuwamba Milton Obote bannange byennyini byenjogerako 18 olwaleero Gen.M7 zonna weeziri. Mwalimu okuwamba abantu okusibibwa nga tebateekeddwa mu mbuga z'amateeka kooti bawozesebwe bafune omukisa okwewozaako oba obuteewozaako. Mu ngeri emu okuwamba mu ngeri emu abantu okubeera nga banyagibwako ebintu byabwe, okukozesa eryanyi ly'emmundu, abantu obuteesalirawo nga bannansi, ebintu amagye bye gaalistinga olwaleero Gen.M7 byali mu kukola. Ampuliriza ngenda kuwa akatambi kano okawulirize. Akatambi k'ogenda okuwulira mulimu buli kyeweetaaga okumanya, naye munzikirize nga tetunnaba kutuukayo kuba nkimanyi nnyinza okugamba awo tumenyere bapulezidenti ba Uganda abazze babeerako ne bakulema awamu ng'obasengesenga bwe bagenda. Wabula nzikiriza nsooke nkubuuzeeko then nga sinnaba kutwala mu katambi ke ngenda okuwa akalimu ebyewuunyisa ebitiisa ne State House nga yandiba mu kiseera kino esattira. Ate nga nabagamba waliwo n'abaakwatibwa kubigambibwa nti baali basekeeterera mwami Museveni okugwa. Kino kiddamu kiri kye nabagamba nti abasirikale bangi tebaagala Gen.M7 naye banoonya ekiyinza okubayambako batandike embeera. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko mwasuzeeyo mutya? Buli omu gy'asinziira okuba nga atakabana okuba obulungi oba atakabanira okuba obulungi. Mwebale mmwe abali emitala w'amayanja okumira omwoyo ng'enkoko emira ensanafu ne mugamba katugende gye tuli tuboneebone tukaabe tutuuyane tuyisibwe ng'abaddu ne tusobole okutereeza obulamu bwaffe obw'enkya n'abaana baffe beeyagale. Bannange I salute you all. Mwebale nnyo muli bazira era temusangika. Mu ngeri emu abali ewaka Uganda nammwe mbabuuzaako era ne mbeebaza. Mwebale tugoberera mmwe data tumanyi wa bbeeyi naye era muvumirira ne mugamba kama mbaya tulina okuwuliriza omusajja ono bwino gw'aba atuleetera. Mpuliriza nja kusaba noonya ennamba ya Sheikh Ashraf gy'olaba awezanyiraawo osooka omunoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Sheikh Ashraf abisobola era abimalanga
kale nno muganda wange teweesisigiriza teweesika tokiwandowooza yakubiri munoonyeeko njagala kusaba eyakatwegattako nga gwe mulundi gwa agwosoose okulaba omukutu guno ogwa DPTV Uganda genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga muganda wange mu ngeri y'emu agenda maaso n'okuba ng'owa video yaffe like njagala tuyiteko mu bapresident aba Uganda abazze batukulembera musa n'abo abazze batufuga obufuzi obumbula kale tutandika ne Sir Edward Muteesa 2 ono yafuga Uganda okuva mu 1962 okutuuka 1966 era n'awaŋŋangusibwa omukulu amanyiddwa nga Dr. Milton Obote eyakwata eggwanga mu 1966 okutuuka mu 1977 n'awambibwa Idi Amin Dada Idi Amin Dada n'atufuga okuva mu 1971 okutuuka 1979 yafuga emyaka 8 gyokka awe tuvaawo mu ng'ennaku z'omwezi 13 April 1979 yes Dr. Yusufu Kironde Rure n'atukwata okutuuka ennaku z'omwezi 2 June 1979 ono yakyasinze okufuga ekiseera ekitono yafuga ennaku 98 yes yafuga ennaku 968 yafuga ennaku 68 bw'ate ne kuddako Godfrey Lukongwa Binaayisa yafuga okuva mu 1979 okutuuka 1980 ono yafuga ennaku 9 bano bafuga katono ddala kati mu 1900 ng'ennaku z'omwezi 12 May 1980 okutuuka ennaku z'omwezi 22 May 1980 bannanga abasajja bafuganga akaseera katono ono naye n'avaawo Paul Muwanga ate Milton Obote n'akomawo mu kye bayita Obote 2 mu 1980 okutuuka 1985 gy'emyaka 5 naye n'atuviira Tito Okero Lutwa n'atukwata 85 okutuuka 86 Jeno Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni n'atukwata okuva mu 86 paka kati mu 2023 takoowanga atuwuliriza bino mubiwulirize bulungi kubanga manyi tubyetaaga bimanya Jeno Yoweri Kaguta Museveni nzize mbagamba nti ebbanga eddene gwe buli wobeera mu buyinza era kati ennaku zino amagye gasinga mu baana bato ne abo abaana abato balina bye baagala okukola ng'omumpembe takkiriza babikole kati ekigenda okuddako njagala muwulirize ebigambo bino nze ŋŋenda bateera wano mbalekera akatambi kano wabula ŋŋenda basaba muwe video yaffe like mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga eno ye DPTV Uganda tukola enjawulo ago ge mazima kambalekera akatambi kano mukawulirize bulungi ensonga 18 ze basinziirako okuwamba Dr. Milton Obote Gen.M7 abikola olwaleero abaffe tetuyinza kulaba ku kifaanana bwe kityo mbalese ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira muganda wa UPDF mugambe basituke bawambe Museveni buli nsonga gye mmenyako nga abasirikale b'Obote bagimenya okukwata okujjako Amini kubira muganda wa UPDF oba Munyankole oba Mucholi oba Musoga oba Mulango oba Mukusabiri oba muki bakwate Museveni bamujje mu nsi Uganda bamutwale tutandise bwe tuti bagita the Amin 8 program of 1971 tutandise the statement to the nation by the Uganda Army nti ekiwandiiko eri eggwanga nga kikoleddwa amagye g'eggwanga mu 1971 agaali amagye g'Obote. It is hereby notified for the general information that the text of the statement made to the nation by the Uganda Army on 25th day of January 1971 is as follows. Bakugambye kyekiwandiiko kino ekyawandiikibwa nga kifulumiddemu ebigambo bino wammanga ebyayogerwa eri bannayuganda amagye ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye 1971 bigenda bwe biti bye basinzirako okukola okuwamba gavumenti y'Obote basseeko omugenzi Idi Amin Dada. Tutandise. It has been necessary to take action to save the bad situation from getting worse.
kino bakikozeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja era kwe kukwata ebikolwa tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era bye tusazeewo bye bino wansi bye tusinziddeko okuwamba Obote tusevenge bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people, many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibibwa kw'Abannayuganda nga tebavunaaniddwa ne bateekebwa emitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimanya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga? Bakwata abantu ne babasiba n'otamanyiddwako mayitire. Ago magye g'Obote ge gawandiika ensonga zino nga genda kukwasa amini obuyinza lwaki bawamba gavumenti. Wuliriza bulungi nnyo. We mbaga nti olina muganda wa UPDF olina wa SFC mubagambe eno video mugitambuze. Kati ebisajja bya state bitandise okuddukako. Ngenda zisomera abantu bazitegeere lwaki Museveni bagenda muwamba. Tugenze maaso, tugenze kokubiri. The continuation of the state of emergency over the whole country for an indefinite period which is meaningless to everybody. Nebagamba nti bateekangawo embeera ey'obwerinde mu ggwanga ngeno tuteekeddwako komo ekyafuulira ddala ekitalina mugaso eri buli omu ng'ali mu kaseera akazibu. Bye twali byonna eri mu Ssenyiga 19 lumima Olukwe ebyo bateekawo kafyu teri kutambula. Kafyu akyali ne mu Bende kafyu gyali neri mu Kasese Fort Portal kafyu gyali. State of emergency Obote ziyateekangawo nabagamba Museveni asoma mu kitabo kya Obote ebintu byonna Obote byakolanga ono byali mukola. Tugenze mu maaso ku nsonga eyokusatu. Muwulize bulungi nnyo lwaki Amini ne banne bawamba Obote. Ezo nsonga bbiri mu Uganda mweziri essaawa zino zigenda mu maaso. Ezimu ku nsonga 18 ebbiri ze nakasomako zigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenze ku yokusatu. Lack of freedom, airing of different views on political, social matters. Ulida nnyo. Lack of freedom in the airing of different view on political, social matters. Okulwawo eddembe ery'okwogera ku by'obufuzi n'embeera za bulijjo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Buli ayogerako bakutiisatiisa, buli ayogerako kiddapu bakutwala. Eno ensonga yakusatu ku nsonga 18 tubulayo 15 kyekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino. Buli avaayo okwogera gwe toyogera, buli avaayo okwogera bamukwata, buli avaayo okwogera nti terrorist. Kati zino z'ensonga 18 Amini ne banne ze basinzirako okuwamba mu Obote. Wulira tugenze ku yookuna. The frequent loss of life properties arising from almost daily cases of robbery, witch violence and condominiums without strong measures being taken to stop them. The people feel totally insecure and yet condominium increases every day. Wulira. Mu mbeera bw'etyo okufiirwanga obulamu, okufiirwa ebintu by'abantu n'okufa buli lunaku okwali kugenda mu maaso n'obubbi n'okutyobola eddembe ly'abantu n'okusibwa mu ngeri etaliiko mayitire n'okuba nti bino byali bigenda mu maaso nga tebiyimiriziddwa. Kino kyaviirako bannayuganda bangi okubeera mu mbeera etabakkiriza kubeera mu mirembe ng'eggwanga liri mu katyabaga ne kiviirako okubanga kigenda mu maaso mu ggwanga. Era y'ensonga ey'okuna lwaki Amini ne banne bawamba gavumenti.
Kyekigenda maaso mu ggwanga. Kambibadiremu wano kati. Kambadiremu wano. The frequent lose of life. Abantu Museveni abatta. Property arising from almost daily okubba amataka g'abantu, ennyumba z'abantu, buli kimu. Obubbi n'obuvuyo obw'okutyoboledde. Obubbi buli mu Uganda muli obubbi. Nnyini omubbi akubba n'akugoba n'emisinde nga yagala lisiiti y'ekintu kya bbiye. Omubbi ajjewuwo. Nabba TV, nabba ne firiji. N'amala n'odduka n'akugoba nga owaaye sooka ojje ompe lisiiti y'ebintu byenzibye. Oli akubba essimu n'agenda ku poliisi ne bajja banoonya gwe ate nannyini ssimu gwe bagibbyeko. Ate bakuvunaana gwe nannyini ssimu. Kati ebintu amini bye baakola. Tugenze mu maaso tuli ku nsonga yakuna tugenze ku yakutaano. Ensonga lwaki amini yawamba Obote. Propose of the National Service with all takes every able body person from home to the work and in camp for 2 years could only lead to more robbery and general crimes when homes are abandoned. Ensonga yakutaano. Nti bateekawo omuntu okuba nti agenda okukola bano ab'ebyokwerinda nga babeera okuweereza eyo ndako nga babeera eyo nga tebazzeeko mu maka gaabwe oba kubeera mu kampu okumala emyaka 2. Kino kyaleetera obubbi okweyongera n'obumenyi mu mateeka okweyongera mu maka g'abantu n'amaka gaabo abaagalekawo okugenda muri obusibe obw'ekimpatiira obwateekesebwawo gavumenti y'Obote. Tugenze mu maaso ku nsonga ndaba 6. Widespread corruption in high places, especially amongst ministers, top civil servants, has left the people with very little confidence, if any, in government. Most ministers own fleets of car or buses, many big houses, sometimes even aeroplanes. What the fuck is going on here? Byonna wabyogedde bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Kaka basomere mu Uganda. Akawaayiraako ensonga namba 6. Obuli bw'enguzi obwetoolodde okusinziira ddala mu baminisita n'abakulembeze mu bitongole ebya waggulu ne kireka nga kibajjemu obwesige mu bannayuganda nga kino kiviiriddeko abakungu ba gavumenti baminisita okuba nti balina emmotoka ezitunula ng'abantu, balina zibbaasi zino zikabandole oba bbaasi zino eza bulijjo zino zi shift coaches, balina amayumba amanene, abamu balina n'ennyonyi mwe batambulira. Kiki ekiriwo olwaleero? Ezo nsonga ziri 18 twakasomako ensonga 6. Lwaki Amagye gawamba Obote buyinza gabuwaamiiri? Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda? Tugenze ku nsonga namba 7. The failure by the political authorities to organize any election for the last 80 years, whereby people feel will could be expressed to, should be noted that last election within the ruling party were dominated by the big followers with lots of money which they used to bribe their way into winning the elections. This bribery, together with the threats against the people, the entire verified the results of the so-called election, proposed the new method of election requiring a candidate to stand in for constituencies will only favor the rich and well known. Bibigenda maaso mu ggwanga mu kalulu ka Uganda. Okulonda kwaffe kwa kiyaye kwa kifu.
essaawa zino buli muntu ali mu gavumenti ali mu kubba ssente ziteeka mu nsawo ye kugenda ku kyalo kutandika gaba sabbuuni sukaali biriiti nkumbi bumu ambulensi ngatto biki byonna kubanga kati naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kino kimenya mateeka era nga ne gavumenti emanyi bali abagenda okuyitamu ki ekigenda mu maaso olwaleero zino ensonga teri TV era zibasomedde kebere radio kabiri mu nabyabufuzi ensonga 18 lwakya media wamba gavumenti si biri mu gavumenti ya M7 tugenze ku nsonga ey'omunaana. Economic policies have left many people unemployed and even more insure and lacking in the basic needs of life like food, clothing, medicine and shelter. Bagambye embeera y'ebyenfuna embi yaleka bangi bannayuganda nga tebalina mirimu ng'era tebamanyi kikiddako era nga n'ebintu bya bulijjo mu bulamu obwa bulijjo byetaaga nga kizibu nnyo bifuna gamba ng'emmere engoye eddagala nawa okweyeka oluba. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bantu bange si bye bigenda mu maaso byawukanamu ne bibi baakola. Tugenze ku nsonga ey'omwenda. High taxes have left the common man of this country poorer than ever before. Here are some of the taxes which the common man has to bear with. Bakugambye nti okubijikibwa kw'emisolo emingi eri omuntu wa bulijjo okwetoola eggwanga lyonna kino kyaviirako buli munnansi okusigala nga mwavu mponga byoya nga bwe kitaali gye bwavaako. Ne bagamba wano gy'emisolo egimu egyateekebwa ku muntu wa bulijjo gy'ataasobola kuba nti asobola okutambula nagyo mu bulamu obwa bulijjo ku nfuna ye. Emisolo gye giriwa kwe kwali development tax ndoza gwe musolo gw'enkulaakulana, graduated tax gwe musolo gwe batuteekanga ku mutwe. Omugenzi Paulo Kafero gwe yayimbako mu luyimba lwa Bulandina Ndibakoowa nga oba n'omugenzi bali yaguyimbako nti ng'atannawa musolo ng'olabye ennaku. Wano omugenzi Kafero yakugamba nti omukyala yenna olina okusooka kuddaabiriza nsawo ya bbaawo anti bw'otagiddaabiriza olumuzinzo esimbi zinza okugwa eziwa omusolo ate n'omukima kugomboola ng'essente eza Kaisaali yazisudde. Osooka kuddaabiriza bbaawe n'olaba empale ze zonna oba ziri bulungi ntunge kubanga asobola oteekamu obumale bugwa. Amusobola bamusanga mukuba mugambo waayo gw'omutogulwa kwata mu nsawo ng'ensawo zaabwe tuli ensimbi zaagudde. Njagadde bajjukizamu buyimba bubiri omumayi guno omutwe simwa gwa kuleta bintu binaino biri calling anoza no bwa reference bano bo byokujju ebyokulabirako si kyangu nnyo si buli omuntu asobola okukikola. Tugenze ku sales tax, social security fund tax kati emisolo giringa ena gye bali bataddewo. The big man always escaped taxes or posed them on the common man. Bagambye nti emisolo emingi gye babigika abantu bawansi kwetoola eggwanga lyonna bafuula mpabaavu mponga byoya nga bwe kikyali gye bwavaako katono. Kino kyaviirako omuntu wa bulijjo okuba nti emisolo gino gye bamuteekako ye tasobola gigumiikiriza. Kwe kuli omusolo gwa development tax, graduate tax, sales tax ne social security fund tax ogwa NSSF. Ne bagenda mu maaso bagamba the big men always escaped those taxes or pass them on the common man. Bakugambye babinyonkondo abifeekera batonye mooli abakolanga mu gavumenti n'abali benkanamu beepenanga emisolo gino ne gikomekkereza nga bagisindikiriza ku muntu wa bulijjo nga Kagwereke ne William Asimwe oba ne mukulu eyeekolera n'abala bonna Bamasaba Faustin nga balina okusasula emisolo gino so nga ate munnange bano abali mu gavumenti bagisindikiza nga tebagisasudde. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kyekyo exactly ekiriwo kati ng'oliro lyajja n'engala bijja tukyagenda mu maaso ensonga tezinaggwayo. Eyo tuli ku yakumeka tubadde ku yamwe tugenze ku 10.
The prices which the common man gets for his crops like cotton, coffee have not gone up, and sometimes they have gone down, whereas the cost of food, education, etc. have always gone up. Bakugambe bwe bati ku nsonga ey'ekkumi eyaviirako Amini okuwamba Obote. Ensonga ey'ekkumi bagambye emiwendo egy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga, emiwendo gy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga okuva ku bibala bye bye yasimbanga, omuli ebibala, omuli pamba, emmwanyi, munnange tegyalinyangako wadde, ate n'ebiseera emu jakkiriranga ddala wansi ekitagambika. Naye ng'ate emiwendo gy'ebintu omuli emmere, ebyenjigiriza, ebyobujjanjabi, ebyentambula, gyo munnange gyeyunanga ofuno ne girinnya waggulu ne gitandika okutunulira ali wansi nga gimutulira kyamulinga essalamu eri ensenke nti ate ononkola ki, nze ndi waggulu nkulingiza. Ndowooza otegedde. Kati bw'otunulira statement eri n'ekkumi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga? Tugenze ku nsonga y'ekkumi n'emu. Tendency to isolate the country from East Africa unity, IGI, by sending away workers from Kenya and Tanzania, by preventing the use of Ugandan money in Kenya and Tanzania, by discouraging imports from Kenya and Tanzania, by stopping the use of Uganda or Kenyan or Tanzanian money. Akatambike twabatera ku mukutu wiiki ewedde nga tulaga nti eggwanga lya Uganda libalaga nti mu East African Community, naye ng'ate mwana wattu ebyamaguzi bye tebikkirizibwa Tanzania na Kenya, ng'ate n'ebiva Kenya oba Uganda tebikkiriza, nga n'ebiva Tanzania gamba ng'omuli omuceere bagubagana okuguyingiza Uganda, ng'ate bagaba li mu East African Community. Ndoza mukiraba tekikyukanga mu kisigala kyennyini oli asoma mu kitabo kyekimu. Tugenze mu kawaayira ensonga y'ekkumi n'ebbiri. The creation of wealthy class of leaders who are always taking off socialism while they grow richer and the common man poorer. Bagambye omukulu Obote n'akabinja ke bano bateekawo embeera ey'abakulembeze okuba nti beefudde bagaggafuga ennyo, ng'ate bataddewo enkola eyanaasiwa mukaanga endowooza, so ng'ate mu nkola eyo abagagga bagaggawala nnyo, ate abaavu bafuuka baavu omupango nga byoya. Ki ekigenda mu maaso? Osanga omusajja afuna miliyoni 5 omwezi, alina amasamba, alina bizinensi, alina ebizimbe ku Kampala bya buwumbi na buwumbi bye bali mu gavumenti. Ensonga y'ekkumi n'ebbiri eno nno naye erabikako ng'owejjangaabika. Tugenze ku nsonga 13. In the addition, the Defense Council, of which the President is the chairman, has not met since January 1969, and this has made administration of the armed forces very difficult. As the results of armed forces personnel, lack of accommodation, vehicles, equipments, also general requirements submitted to the chairman of the Defense Council a long time ago has not been put into effect. Bakugambye okwongeza ku nsonga ezo nga bagenze mu kakiiko ak'ebyokwerinda, ng'era yali omukulembeze akulira akakiiko ako yakoma okuyita olukuŋŋaana mu mwezi gwa Julayi 1969. Era mu lukuŋŋaana olwo nga bwakulira akakiiko ako, byonna ebyateesebwamu mu kakiiko ako eri Amagye n'ebitongole by'okwerinda, ebitongole bino byagamba nti byali tebirina bintu bino wammanga, omuli ebisulo ow'okwegeka oluba, emmotoka, ebikozesebwa ebirala, bweppo
n'ebintu bali basabye ebiyambisibwa mu kuddamu okuwandiika abasiba abala byonna byateekebwayo naye nga chairman waabwe w'akakiiko ako era nga ye mukulembeze amaze ebbanga ddene nnyo ng'ebintu bino tabissa mu nkola ki ekigenda mu maaso mu UPDF soldiers. You have taken long without getting salaries. Sometimes you don't even get food. You don't get medication. You don't get allowances. You don't get leave. Take a look to our brothers and sisters who are serving in Somalia right now. Some now they are brought back to Uganda. They were being reallocated to Karamoja. Even since they were brought back to Uganda to stay in Karamoja. Now it's approaching to 2 years without being given their salaries. It's the same approaching to police officers, the senior serving prison officers, and other serving UPDF officers. They lack each and everything which they need in time. And these are the people who protect Ugandans. So, this is exactly what contributed to the overthrow of Obote's regime. So it's the same thing which is taking place right now in the forces across the country. This is much to get the bridge. Tugenze kawairo akekumi na obona. Tubuza bwairo, tubuza ensonga nya tufundikire ensonga zino 18. The cabinet office by the training ulira ensonga 14. The cabinet office by training large number of people largely from the Akokoro country in the Lango district where Obote Akena Adoko, the chief central service officer, came from, in the armed warfare has been turned into a secondary army. Uganda therefore had two enemies, one of the cabinet and the other regular. Ulide ensongero. Bakugambye mu cabinet yaabwe gye bali bateesezza wa mu kakiiko kaabwe gye bagezaako okutraininga bagenda okukizuula ng'abasirikale bangi abaleetebwa mu kutrainingibwa eyo bonna baavanga mu kitundu kyekimu. Omukulu Milton Obote gye yavanga Akokolo Mulango district Obote gye yava, era ng'omukulu no gwe bayitanga Akena Odoko ne chief service officer bonna gye bava basange bano bo bebali mu kintabuli ekyokuba nti bafuula amagye nti gaggwanga limu ate agali gasigaddewo ne bagafuula nga bwe gatyo tegalina mugaso era tegalina kyegakola. Abafenze mbooza SFC mulimu baani bamurahoneza bebalimu. UPDF mulimu baani bamurahoneza bebalimu. Bonna ba DPC abalimu baani bamurahoneza ego. Tugenze mu bajje nabasinga obungi bonna tugenze mu ministries, tugenze mu biki bonna bamurahoneza bonna bebalimu. Kiki eno nsonga kiji badde batayogera ku bino byennyini. Olwokuba nti bayaye befula bagamba mu tuli abanyankole mwabaawo abanyankole abaawo muloza abanyankole abanyankole babonabonanga fu bayina ebizibu ebimu mudde omutuuzaabuzi bonna kabano super zine nabagezi n'ensonga ku tibazi basomera nzenze basomedde olwaleero wano muziwulize bulungi nnyo atagenda kula video yaleero gwe sigala gy'olina okubeera bwe tunaviira no UPDF naye tegere lwaki balina okujjako mu 7 tugenze ku nsonga ya kumeka atugenze ku nsonga ya 15 buli ensonga 3 tuve wano. The Lango Development Matter Plan, written in 1967, decided that all key positions in Uganda political, commercial, army, and industrial life have to be occupied and controlled by the people of Akokoro County, Lango District. Also, the same matter plan decided that nothing of importance must be done for other districts, especially Acholi district. Emphasis was put on development of Akokolo country in Lango district at the expense of the area of Uganda. Muchule bulungi bakugambye nti omugenzi Kawenkene Milton Obote yakola enteekateeka ekiwandiiko kikirina mutaayika kyeyawandika mu 1997 n'asalawo nti ebifo byonna ebyobukulembeze ebyobufuzi
byonna ebigenderamu n'okukola amakolero n'obulamu bwa bulijjo byonna bigenda kutwalibwa era n'okuba nti birambulibwa abantu bonna abava mu kitundu ekyakakokolo county Lango district nti era n'ebisigadde byonna byandibanga bigenda mu Ekiri district kunsinzira ku nkola yaabwe nga bagala kulaakulanya ekitundu ekyo nga basinzira ku nsimbi z'omuwomusolo eziba mu bitundu byonna ebya Uganda. Ahena waliwo akantu akabera ku TikTok akaba kaana kato bakazi kakulaga nti ahena kati kyekigenda mu maaso mu Uganda. Ebunyolo balina amafuta balina yoki magatwala gazimba wa Rwanda. Buganda babbya amataka bagamazeeyo bali abaliko Banyarwanda bazimba wa Rwanda. Budget ya Uganda 50% buli mwaka sele zimba wa Rwanda. Uganda buli mu kitewali. Abalira okunywa amazzi. Nabaga tumalia ku nsonga zino 18. Tubade ku ya meka. Tubade ku ya 16. Tubade ku ya 15. Tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote on the advice of Akena Odoko had thoughts to divide the Uganda Armed Force. Abalira okunywa amazzi. Nabaga tumalia ku nsonga zino 18. Tubade ku ya meka. Tubade ku ya 16. Tubade ku ya 15. Tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote on the advice of Akena Odoko had thoughts to divide the Uganda Armed Forces and the rest of Uganda by picking out his own tribesmen and putting them in key positions in army and elsewhere. Examples: the Chief General Service Officer, Export and Import Corporation Uganda Meat Packers, Public Servant Commission Nyanza Textile and Russian Textile Factory, B, situated in Lango. Bakugambye omugenzi Obote ng'atambulira ku biragiro oba ku magezi agamuweebwa mukwano gwe Akena Odoko. Yamuwa ekirowoozo n'amugamba twawuzeemu Uganda eno, twawuzeemu n'amagye gano, ng'amagye agasinga obungi gagenda kuba galondebwa nga gasinziira ku gwanga gye bava era nga bagenda kulonda nnyo abantu baabwe abava mu gwanga lyabwe era nga n'ebifo bisinga obungi bagenda oteekamu. N'agamba kati ng'ebyokulabirako nga bino nti Chief General Officer Export Import Creation Corporation, Uganda Meat Packers, Public Service Commission and Nyanza Textile and Russian Textile Factory situated in Lango. Ezo nazo da factory bali bazitwala Lango. Neti yatole wadda akasaka embuzi Lango. Ati muzebile. Nekisawe kyentebe yala kitwala Rwanda. Kuba obusungu bukulu mulabo ogenda. Obusungu bukulu mulabo Uganda. Nagamba Uganda mwana muwala buli stage awomerako. Olunaku lw'omuzadde bagamba ozadde kasukaali. Bw'atandika okutambula n'akula aba anyuma nnyo abazadde baba mwagalanya nti mwana muwawula. Bw'atandika okukula okusuna abeere ng'ali ku ssomero obulenzi bumwenyunira. Bw'akula n'agamba nti ndabye omusajja omuleeta ewaka omuwala bayingiza sukaali ewaka. Kyalo kyonna kiba kimwettana mwana muwala. Ne bbawe n'agenda n'amunyumya Uganda bw'eki buli stage ewoomera kati wano Uganda weeri ewooma nnyo kubanga ebyamaguzi bingi nnyo.
erina abantu bangi, erina ebyobugagga bingi nnyo, abantu batambuddeko, baagala kukulaakulanya nsi yaabwe. Gwe bonozimba lwada kusereza omusolo. Era nga temwene mujja ssente zijja muzikulaakulanya gitwala mu maaso. Jjajja omala biseera Uganda ejja sigalawo. Wakiwulira mbwenu? Tugenze mu maaso. Tugenze Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters have been Ame. Ulida bulungi nnyo. Bakugambye nti bagambye from the okuva mudde buli Obote yatwala obuyinza mu 1962. Mikwano gy'enfanfe era balomogire nnyo gaali magye. What's taking place right now? Museveni akozesa SFC, PDF, fuso semwaisime biki byonna magye. Gegali mu feed, gegali byennyanja, gegali mu communication, gegali mu musimu mu arcade, sime gegali mu lichi, nobo omuntu nga yasimudde baleeta magye kuga gegali buli wamu era gegamu. Nera Obote bwe yakola baga onasoma mu kitabo ky'Obote bwa tugenze mu maaso. Tugenze mu Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters has been Ame. The Ame has always tried to be an example to the whole of Africa by not taking over the governments, and we have always followed the principle. Bakugambye nti Obote yakimanya nti mikwano gye era ginombeza muyinza gaali magye. Amagye gagezaako nnyo okubeera ekyokulabirako okwetooloola Ssemazinga Africa nga tegasobola kujjako gavumenti. Era naffe zempenda zitwagoberera ddala mu gavumenti yaani, zempenda zebagoberera ddala mu gavumenti y'Obote. Ngira bwe kiri kati Museveni amanya amagye agakutte tegasobola muwamba. It is therefore now shock to us to see that Obote wants to downgrade the army by turning the cabinet officer into other army. In doing the Obote, Akena Odoko has bribed and used some senior officers who have turned against their fellow soldiers. Exactly that is taking place in Uganda. Chikira maso Amagye yadidda basirikale bamanyi nti bana abatya bagundi omwali liso mojo ne kibonge kya nini yafa kuliko Salimu Saliki ono kigundi kisawo kana mwatwala ku government namba kuliko ono atuna ngenda muntu yakapere eyogedanga bwayagala babera sezala okera kudduko bwasiseza kahido tafire kuliko bano bajji muhwezi ajana mbu simanyi tukoze namba plate zigenda ku saving obulamu bw'abantu nga bafunye accident kati onekizakiti olibi yakolanga nono byakola biyeralikiranga nga abo bifonga babere nga bakola buli kimu kino kye kigenda mass exactly nabagona asoma mu kitabo kyoli tugenze mu Kawaayiro 18. We all want only unity in Uganda, and we don't not want bloodshed. Everybody in Uganda knows that. The matter mentioned above appear to us to lead to the bloodshed only. Bakugambye kyetwali twagala ffenna kwe kwegattira wamu bannayuganda. Tetwayagala kuyiwa musaayi gwa bannayuganda mu Uganda. Kyetumanyi ffenna ku nsonga eno gyetumeze kusonga zino zitumenye waggulu kwe kuba nti zitukwasaganya okubeera nga ffenna tufuna ekigendwa kyekimu okuwala okuyiwa omusaayi mu Uganda. Wennabuliza Museveni mu episode ewedde nti kuyamini okujjako Obote waliwo omuntu yafa waliwo graveyard yonna oba masaka yaliwo teriiwo. Tugenze mu maaso nga bafundikira. For the reason given above, we men of the Uganda Armed Forces, we have this day decided to take over power from Obote and hand it to our fellow soldier, Major General Idi Amin Dada, and we hereby entrust him to lead this our beloved country, Uganda, peace and goodwill amongst all. Bakugandi ku nsonga zebakumenyedde waggulu waawo zebakuwadde
bonga abasajja abali mu magye agali gakuuma eggwanga basazeewo ku lunaku olwennyini okutwala obuyinza obujja ku Obunkenke Obote babukwase mujaasi munnaabwe omulwanyi eyali ku lanka ya Major General Idi Amin Dada, the conqueror of British Empire. Ekyo nze nkyongeddemu. Era tuli wano bategeeza nti tumussaamu obwesigwa okutukulembera ku lw'ensi yaffe Uganda ne ku lw'emirembe ne ku lw'oyo Uganda bannayuganda bonna. Do you copy that? Tugenze maaso. We call upon everybody and all government departments in Uganda to continue with their work in the normal way. Tukubira buli munnayuganda yenna ali mu government ne mu kitongole kyonna ekiri mu mukono gwa government okwetola eggwanga lyonna okusigala nga mukola emirimu gyammwe bulungi nnyo nga tewali wadde abakuba ku mutwe kuba buli kimu kiri mulaala mu ngeri gye mbadde mukolamu. We warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye kuno kwe kulabula kwe tusindika eri gavumenti engwira zonna obuteeyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okukuuma eggwanga lyabwe. Nti anavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baasa ebinyeebwa kubanga ffe tetulina kye tutya olw'ensonga nti ensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo okubaŋŋanga. We are firm believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye bo bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti okwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga badde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututta obuyinza bataddewo munyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti okwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga badde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututta obuyinza bataddewo mu ngeri gye mbadde mukolamu. We warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye kuno kwe kulabula kwe tusindika eri gavumenti engwira zonna obuteeyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okukuuma eggwanga lyabwe. Nti anavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baasa ebinyeebwa kubanga ffe tetulina kye tutya olw'ensonga nti ensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo okubaŋŋanga.
We are firm believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye bo bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti okwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga badde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututte obuyinza bataddewo ekkomo wekyetaagisiza okusigala nga beetegereza embeera mu byokwerinda okutandikira ddala ku ssaawa 10 okusindikira ku ssaawa mu yakawungeezi mpaka ku ssaawa 12 ez'okumakya nga bukya okuva n'olwaleero okutuusa gye bujjako katono bajja bategeeza era further notice zamumanyi oba alina oma oba ali amanyi tugenze mu maaso. Power is now handed over to our fellow soldier General Idi Amin Dada, and you must await his statement which will come due course. Bakugambye okuva lututte obuyinza obujja kwobote obuyinza tubukwasizza mulwanyi munnaffe Major General Idi Amin Dada nga bwe mulindirira ebinaava mu kwogera kwe gye bujjako katono. We have done this for the God and our country. Tukoze kino kulwa Katonda n'ensi yaffe. Video ewedde mutambule mirembe. Abanala bakaddako kalwa kutandu sawa zijja kuba bbiri za kawungeezi tusinkane. Video ewedde. UPDF, SFC, prison, police. Byensomye biri mu Uganda bya dansa mugumu Amagye gawamba Amini. Ebigenda maaso mu Uganda tebyawukana na bino. In fact ebigenda maaso okusinga n'ebya Amini n'ebyobote. Lwaki temuwamba musajja naffe ne tukikola ekiddako? Bino byensomya Amagye ge byawandiika okujjako obote n'obuyinza Amini ebiri mu Uganda ate biri nnyo. Mbasomedde ekiwandiiko ensonga 18 ne mbalaga buli kimu ekiriwo ate amanya nsonga ezo lwaki Amagye gawamba obote obuyinza bwa Amini muziwulidde bulungi nnyo. Sibasomedde mu lufuutifuuti n'enzibaddira mu lulya matooke n'enzibaddira mu bulungi nnyo ne woyagala okutegera n'ekunyonyola bulungi nnyo okujjako nga wayonka ssengaawo ate nga muyonka bigere nga totegedde n'ebisigadde byonna mbinnyonnyodde. Teri bw'ogenda bijja wano wokka. Mukama 10 atakuumira mirembe tujja sinkana ku Lwokutaano kano ka firimu kawedde.